Hello grade 4, how are you today? In this lesson we will complete the syllabus review that we have started. حبايبي grade 4 هنكمل الريفيجن بتاعنا. أخدنا الحصة اللي فاتت ريفيجن 1، النهاردة إن شاء الله ريفيجن 2، ويوميا إن شاء الله معاكم في الريفيجن وحل الامتحانات لحد ما اطمن على حبايبي إن شاء الله إن هم الفول مارك ومن المتفوقين دايما يا رب. Let's get started my dear student. Put greater than, smaller than or equal. جايب لكم سؤال مهم جدا بيجي في الامتحان ومن الأساسيات اللي موجودة عندي في الامتحان زي الكومبليت واللي تشوز. Put greater than, smaller than or equal. We should be, my dear student, put the final result in each term and comparing between the same type. يعني 7 meter square 7,000 centimeter square. We should be change bigger unit to smaller one. أنا مديكوا حبايبي تيبل في البريمتر مهم جدا، لو أنت اتدربت عليه هيبقى الموضوع بالنسبة لك سهل جدا. من المتر للسنتيمتر باي 100، من المتر سكوير طبعا دي يونت ميجرنج اوف اريا، سكوير يبقى اريا، من المتر سكوير للسنتيمتر سكوير 110,000 يبقى 7 times 10,000 70,000 or 7,000 my dear student. Yes, I can hear you. Think before answer and tell me the answer please. Yes, that's good my dear student. 70,000. Then here time 1, 2, 3, 4. From meter square to centimeter square 110,000. حبيبي احنا قلنا الافضل ان احنا بنحول البيجر لسمولر، وطبعا انا عندي المتر سكوير بيجر ذان سنتيمتر سكوير. من المتر للسنتي العادي النورمال باي 100، يبقى سكوير هنعمل توايس لل 100 يبقى 10,000 4 zeros، يبقى من متر سكوير للسنتيمتر سكوير باي 10,000 يبقى 70,000 or 7,000. then 70,000 bigger than 7,000. Let's move on my dear student. Here 660 divided 5, 660 divided 4, then two terms different. Then we should be find the final result of left hand side and final result of right hand side my dear student. حبيبي لازم نجيب الأول الفاينل ريزلت الفيرست سايد والفاينل ريزلت السكند سايد. يلا بينا. 6 divided 5، تعال نعمل درافت كده حبيبي وبعد كده نبقى نمسحهم. 660 divided 5، 6 divided 5، 1 times 5 closest to 6 5. Subtract 6 minus 5 1. Bring down 6. 16 divided 5. What time 5 the result closest to 16 in table 5 my dear student. فكر في table I. Sure my dear student, save table times by heart. 3 times 5 15. That's good my dear student. Subtract 16 minus 15 1. Bring down 0. 10 divided 5 2. 2 by 5 10 0. Then the result will be in left hand side 132. Right hand side my dear student 660 divided 4. 660 divided 4. 1 times 4 equal 4. 2. Bring down 6. 26 divided 4. 6 by 4 24. This is number closest to 26 my dear student. 24. Subtract. The result will be 2. What does that mean? 0. Bring down 0. 20 divided 4 5. Then 5 times 4 20. 0. Then the result will be 165. Okay, look my dear student here. If you don't want to do the division of left hand side and right hand side، لو انت حبيبي مش عايز تعمل ولكن بشرط one condition. If the dividend the same، لو الديفيدند هو وهنا divided 5 وهنا divided 4، السمولر divisor يدي لك البيجر result. I repeated وانا عملتها لكم برضو عشان نتدرب على الديفيجن. علمت ديفيجن 1 digit number، بس هقول لكم حاجه هنت جميل قوي او هيلب جميل قوي. لما يكون الفيرست نمبر هنا هو هنا في الديفيجن بتاعك، هنا 660 وهنا 660 وهنا ديفايدد 5 وهنا ديفايدد 4، الديفايزر الصغير يديني الريزلت الكبير. then smallest divisor give me bigger result. يبقى طبعا هيكون 660 divided 4 is bigger than
165 is bigger than 132. عايز تعمل اللونج ديفيجن، اوكي انا عملتها لك. عايز تاخد الهنت ده بس بشرط لما يكون الديفيدند are the same. Smallest divisor give me bigger result, bigger quotient. Okay, my dear student? Next one, let's move on. The side length of a square area. What is the rule of area of a square, my dear student? Yes, I can hear you. Great job. Side times side. Then now I want side, not area. Side. Then ask yourself, what time what equal 36? What time what equal 36? This is the value of side, my dear student. Then 6 centimeter. What is that? Number multiplied by itself equal 36, side times side, because we have rule area equal side times side equal 36. What time what equal 36? 6 times 6. Then the result, the value of side length equal 6. Right hand side, the side length of a square perimeter divided 4. We have total sum of 4 sides 20. Then 20 divided 4, we get the result of each one. The value of each side, 5 centimeter. Then 6 or 5, who's the bigger? Comparison between 6 and 5. Who's the bigger, my dear son? Yes, 6 bigger than 5. 6 bigger than 5. Here 243 times 4, we should be. Find the result, but we have second way of these questions between first and second. Look, my dear students, the same number also like division, but here times increase the number. Then what is the number bigger than 5? Bigger than 4? Then right hand side bigger than left hand side. Why? Because we have 5 bigger than 4. The same number in first number in multiplication operation. 243. Be smart, my dear student. ممكن تعمل الفاينل ريزلت بتاع التايم هنا، وممكن تعمل فاينل ريزلت بتاع التايم هنا برضو نفس الحل، ولكن دي حلها برضو مش هتاخد منك وقت كتير، وهتفكر. انت راجل ذكي. بتاع الماس دايما يكون ذكي. طالب شاطر في الماس دايما بيكون ذكي حبايبي. هنا الفيرست نمبر هو الفيرست نمبر، وانا عارف ان التايم بيزود لي النمبرز بتاعي، وهنا 5 وهنا 4 يبقى ال5، لكن الديفايدد بيقلل. عشان كده انا قلت لك ال4 هتبقى bigger than الريزلت بتاع ال4 هيبقى bigger than the result of divisor 5. Okay, my dear student, let's move on. Next one, my dear student. Here 100 millimeters, 1 decimeter. We should be make two units are the same. What is the bigger one? Decimeter. We must change bigger unit to smaller one. الأفضل يا حبايبي اللي هنحول البيجر للسمولر. From decimeter to millimeter by, yes, I can hear you, by 100. DC centimilli. Time 10, time 10, then time 100. Then here we have 100 millimeter also after change from decimeter to millimeter. 1 decimeter equal 100 millimeter. Then both sides are the same, but equal. I repeat it once again, my dear student. We should be change bigger unit, decimeter bigger, millimeter smaller unit. Then fix this side and change this side from decimeter to millimeter. Decimeter, centimeter, millimeter as table. أنا اديتكم التيبل يا حبايبي قبل كده قلت لكم ذاكروه كويس. DC سنتي ملي. Then decimeter to centimeter by 10. Centimeter to millimeter by 10. Then decimeter to millimeter by 100. Then 1 time 100 equal 100. Millimeter the same unit. Now we comparing between both sides. 100 millimeter, both sides are the same, equal. Next one, let's move on. Million, 1 million. This number, who can read this number, my dear student? Yes, that's good, great job. 1 million, 1, 2, 3, put comma. 1, 2, 3, put comma. 1 million and 100. 1 million, 100. That's good, my dear student. This is million, this is million 100. Who's the bigger, my dear student? Right hand side. Then million, 100, bigger than 1 million. After reading right hand side, good. Okay, that's the first part of revision. Let's move on, my dear student. Let's move on, my dear student. Second question complete. The place value
the value, not place value, the value of 7 in 1,785,245. Look, my dear student, what is the difference between? I said that before. Value by zeros, place value by words or letters. Okay, look, 7. Stop here, 7. How many numbers to right side of 7? 1, 2, 3, 4, 5. Then write 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, my dear student. Okay, value by zeros. Look, spot, my dear student, 7. Circle 7 and count the number to right side of 7. To right side of 7. 1, 2, 3, 4, 5. Then change numbers by zeros, my dear student. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Okay, next one. In triangle ABC, measure angle equal 50 degrees. Measure angle B equal 70 degrees. Measure angle C equal what? We know that, my dear student, the sum of measures of interior angles for any triangle equal key, very important key for you in math, 180. Then 180 minus, open bracket, 50 plus 70. Be organized, please, my dear student. 180 minus, do operation between bracket. 50 plus 70, 120. Then subtract the result from 180, 60 degrees. Then if he asks, what is the type of this triangle according to its measures of angles? 50, 70, 60, all angles less than 90 acute angles triangle. لو هو طلب منك يا حبيبي لو طلب منكم حبايبي النوع بتاع التراينجلز بالنسبه للانجلز هيبقى acute لان 3 angles less than 90. طب لو هو طلب according to its side length، طب ما هو الثلاثه different يبقى scaling. لو هو طلب، واحنا بناخد حاجات زياده عشان ممكن تجي لنا برضه في الامتحان وهنتدرب عليها next ان شاء الله. The perimeter of rectangle whose length equal 8 cm and width equal 4. قانوني على طول يا حبيبي لازم اكتبه. يلا يا حبيبي، يلا يا باشمهندسين. Perimeter of rectangle equal length plus width all time 2. We should be safe. Rules equals length equal 8 plus width equal 4 all time 2 equal 8 plus 4 12. 12 time 2 24 centimeters. The perimeter centimeter. 8 plus 4 12. 12 time 2 equal 24. Be organized. كن منظم في مادتك وفي حلك، تكون منظم في كل حياتك يا حبايبي. يلا بينا اللي بعديها. Prime number has، I can hear you. Prime number has 2 factors only. 2 factors. Any prime number has 2 factors, 1 and itself. Don't forget that. Okay, HCF. HCF. LCM. HCF. Complacent man. Yes, I can hear you. That's good, my dear students. الراجل القنوع. LCM. Yes, greedy man. Greedy man. الراجل الطماع. يلا بينا يا حبيبي. First step, factorize. Factorize 18 and 24. 18, 2 times 9. 2 stop. 9, follow. Continue. 3 times 3. Stop stop. 3 prime 3 prime. هنفصصها زي الايه؟ like orange, my dear student, like prime numbers. 24. 3 times 8 or 4 times 6 the same. 3 prime stop. 8 انا قلت لك على طول. 3 2 على طول. 1 2 3 برايم برايم برايم. 2 باي 2 4 4 باي 2 8. اول ما تشوف ال 8 بدل ما تعملها 2 باي 4 وتعمل سيبريت لل 4 تاني، لا حطها 3 2 على طول. يلا بينا حبايبي التركه اللي قلت لك عليها المهمه. هنحط ال 18 وال 24 under each other. 18 2 times 3 times 3. 24 3 times 2 times 2 times 2. 3 times 2 times 2 times 2. هي دي اهم حاجه يا حبايبي، نحط السيميلر نمبر اندر ايتش اذر. الاتش سي اف الراجل الايه؟ الكومبليزنت مان، الراجل القنوع. هياخد يا حبايبي واحده من دي وواحده من دي، تبقى 2 تايم 3 ايكوال 6. الراجل الطماع ال سي ام هياخد واحده 3 3 2 2، يبقى 2 واحده من هنا، وال3 طماع جريدي 3 2 2. the result will be لو كان عندك more numbers ارقام كتيره more than 1 more than 2 more than 3 هنعمل ايه؟ نعمل separate. 2 times 3 6. 3 times 2 6. 6 times 2 12 ونعمل 12 times 6 or 2 times 3 6
6 times 3, 18, 18 times 4. As you like, as you like. It's up to you. 2 times 3, 6. 3 times 2, 6. 6 times 2, 12. 12 times 6, 72. 72. You can check, my dear student. That's all I have, my dear student, about revision 2. See you next lesson about revision 3. Keep watching, keep practicing, my dear students. Thanks for watching. Bye-bye.